us and what you are going to do with us in the future. Por la oportunidad que nos das de estar el día de hoy aquí y de lo que las oportunidades que nos das para el futuro. As we open up your word today, may we learn from it. May we know exactly what it is that you are calling us to do and how to live. And so, Lord, just guide us today now as we read from your word and learn from it. Dios mío, guíanos el día de hoy al abrir tu palabra y decirnos lo que necesitamos saber. Amén. Amen. All right. So I want you guys to tell me this. What do these days have all in common? Okay, so Memorial Day, Veterans Day, Martin Luther King Day, and the 4th of July. Yo quiero que ustedes me digan que estos días tienen en común el día de Martin Luther King, el 4 de julio, o el día de los veteranos, o el día de Memorial Day. ¿Qué todos estos días tienen en común para nosotros? Anybody? ¿Alguna persona? They're national holidays. These are all days that we celebrate, but they're also days that really take us back to this. They are days of remembrance of things that have happened in the past. Estos son los días memoriales de nuestro país y son días que nos hacen recordar la historia de las personas que han venido trabajando en la historia para ellos. And in each of these situations, there are people who gave their lives, who are giving their lives so that we can live in the country that we live in today. Y son personas que sacrificaron no nada más su tiempo, sino su vida también, para que nosotros pudiéramos vivir la vida que estamos viviendo hoy en día. And we end up having these traditions and these things about the celebrations that we have in our families that we do what? We try to pass them on to our kids so that they can continue to celebrate. But ultimately, it's time where we, as the people of the United States, get to remember what has been done for us. Y eso es algo que se ha venido celebrando años y tras generaciones, y ese es el punto que queremos de que nuestras generaciones venideras recuerden qué es lo que ha venido siendo la lucha de este país y recordar eso también. And like these celebrations, what we are going to enter into today in Psalm 78 is this time where God is asking us to do the same thing, to not forget the things that He has done in our lives, but to do what? To pass them on to the next generation. Y eso es el mensaje de hoy, que Dios quiere que no nos olvidemos de lo que Él ha venido haciendo para nosotros, las obras que Él ha venido haciendo para cada uno de nosotros, y que las pasemos en las generaciones venideras. Psalm 78:7, it says this, it says, so that they should set their hope in God, which we talked about last week, and not forget the works of God, but keep His commandments. Eso es lo que nos dice en Salmo 78:7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de obras de Dios, que guarden sus mandamientos. And so what we're looking at here is specifically the middle part of this verse, and it says what? It says, and not to forget the works of God. Eso es lo que nos dice en el centro de este versículo, que no nos olvidemos de las obras de Dios. Just as in those celebrations that we talked about, we don't forget the people that have given their lives and the things that they've done. What God is asking us to do here is He's telling us and He's calling us, never forget the works of God in our lives and make sure that we are passing them on to the next generation, our children. Del mismo modo que nosotros estamos recordando a esas personas que vivieron y dieron sus vidas en eventos importantes para la historia de los Estados Unidos, Dios nos llama y nos dice que no olvidemos las obras de Dios en nuestras vidas y que los estemos pasando a las generaciones que vienen. I believe when we take this passage of Psalm 78 and some other scriptures throughout Bible along with what Ron and Annette shared in their testimony earlier, I believe there are 4 things that we can do in our life to make sure that we are not forgetting what God has done for us and making sure that we're passing them on to the next generation. Y creemos que hay 4 maneras de que podemos ir guiándonos para que nosotros podamos compartir el mensaje de Dios a las siguientes generaciones. And so we're going to jump right into it, and the first one that we see is one that Ron alluded to, but it is to surround them with godly people. Y vamos a mirar la primera, como lo dijeron en el testimonio de Ron y Annette. La primera es, ¿qué personas están influenciando a nuestros hijos? We have to ask ourselves this question, who are influencing our kids? Debemos de hacernos esta pregunta y no ignorarla. ¿Quién está influenciando a nuestros hijos? He really challenged us in the video. He said, make sure that you're putting your children in what? In the lives of godly people so that those godly people can be the influences upon your children. Él fue muy claro y recalcó este punto diciéndonos que pongamos a nuestros hijos alrededor de personas que están en el camino de Dios y que esas personas influencien en su vida, que den un impacto en su vida de nuestros niños. And I think when we look at this, I think Paul gives us a really good reason why in 1 Corinthians 15:33 it says this. It says, do not be deceived. Bad company ruins good morals.
Pablo nos da buenas razones para en esto en 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. And so I want you to do something real quick. Would you look around the room? Look around. Quiero que mires alrededor de este cuarto. Por favor, mira alrededor. There are dozens of people in this room that God is actively working in their lives. And guess what? God has placed you here and them here to influence you, but more importantly for us to influence the children that are within the walls of these churches. Mira alrededor de ti y mira que hay muchísimas personas, docenas de personas de que Dios está poniendo un trabajo en ellos y que quiere, Él nos puso allí y nos puso a nosotros aquí para poder aprender de ellos. Y no solamente de eso, sino que impactemos la vida de nuestros niños. Because the reality of life is this. Look, somebody is going to influence your kids. Somebody is. And we have a choice as parents, as grandparents, as adults, we have a choice as to what that does. And it's either for the good, and that's godly people, or for the bad, and that's, as Paul says here, it's the people who will what? Corrupt and ruin our children's lives. Ustedes se dan cuenta que nosotros podemos ver que hay personas que pueden influenciar y tenemos la decisión de que influencien bien o influencien mal a nuestros niños. Our job comes in this commitment that we make to making sure that our children are able to spend time in the lives of godly people. Pero tienes tú que saber y asegurarte de que tú estás pasando o tus niños están pasando el tiempo con las personas que están siguiendo a Dios. Here's some things you can do. First, commit to coming to church on a regular basis. Estas son cosas que tú puedes hacer, compartir y venir a la iglesia. Second, spend time getting to know other people in the church. Segunda cosa es de que puedes tomarte el tiempo de ir a conocer a las personas que están aquí en la iglesia. Get together outside of the walls of the church so that you get to know each other outside of just Sunday mornings. De que te tomes el tiempo de no nada más venir aquí y mirarlos el domingo en las mañanas, sino que vayas afuera y compartas con ellos, los conozcas. Invest in our youth. Guys, we cannot invest enough of our time and energy in the youth that walk through the doors of this church in order to make sure that they are around godly people. Invertir nuestro tiempo con la juventud y saber y asegurarnos de que ellos están rodeados y que su environment es positivo y están rodeados con las personas correctas. Get to know the friends that your kids hang out with. Conoce a los amigos, toma el tiempo de conocer a los amigos de tus hijos. Invite them into your life. Invítalos a que vengan hacia tu vida. Because the reality of life is this, that our children need to be surrounded by godly people. Not just one or two. They need to be surrounded by godly people who are influencing their lives. La realidad es de que nuestros hijos necesitan estar rodeados todos los días de personas de Dios. No nada más aquí, sino allá afuera también. So the second thing that I believe we have to do to pass these things on is we need to invite children to serve. Y la segunda cosa también que se recalca es invita a los niños a servir. Here's the two things that I think we end up doing. We do it just because we like to be alone, and then the second one is we do it without children because it's a lot easier if the children aren't there serving with us. Algunas veces damos estos servicios, ¿por qué? Porque nos gusta estar solos. Y la otra cosa es porque es más fácil dar el servicio sin niños alrededor. But it is so important to invite your children and grandchildren to come alongside you as you serve God. Pero es muy importante que traigas a tus niños o a tus nietos a que vengan y sirvan aquí junto a ti. Annette shared a beautiful testimony of what she did with her granddaughter and how she invested in her granddaughter's life of making sure that she's serving with her. Está un testimonio muy grande en el video que acabamos de mirar de Annette. Compartió un testimonio muy bonito de que ella estaba influenciando en la vida de su nieta y cómo esa influencia va a impactar la vida de esta niña en el futuro. Mama Lesher, Jack Seagraves, Adam Harwood, Chuck Newkirk, Rob Denson, Ken Surratt, Debbie Hooper, Sandy Aldridge, Tommy Haynes, Eric Heisted, Randy Riggins, Mike Wall, and Greg Salyer. Does anyone know what those people have in common? ¿Algunas personas saben qué en común tienen esas personas que acaba de mencionar Tim? Anybody? ¿Alguna persona? Okay. These are all people who invited me to join them as they served God when I was a youth. Todas esas personas son personas que influenciaron la vida de Tim cuando él era un pequeño. And this is just a small little snippet of the people, adults, who chose to take me along and share with me what God was doing in their lives. Y eso solamente son unas cuantas personas y un pequeño mensaje de que ellos decidieron compartir con Tim cuando él estaba tan pequeño y compartir el mensaje de que ellos estaban aprendiendo y siendo influenciados por Dios. And I can tell you this,
I know without any doubt in my mind that if I did not have those people pouring into my life and bringing me along as they served, I would not be here today. I would not be the man that I am today. I would not be following God the way that I am today, because what they showed me was what God was doing through them. And they didn't just do it. They said, Tim, come along with me. Y estoy seguro de que si esas personas no hubieran aparecido en mi vida y me hubieran impactado así, en este momento no estuviera compartiendo el mensaje de Dios con ustedes. Simplemente por algo pequeño que ellos decidieron hacer, el trabajo que Dios estaba poniendo en sus vidas de ellos, ellos quisieron arrastrarme con ellos. And you know what I learned more than anything from these people? It wasn't different Bible verses that were favorite things of theirs. It wasn't things that I should do in the future. But every single one of them showed me how God was working in the world and showed me how He wants to continue to work through me in my life. Y no es tanto lo que ellos me enseñaron sobre los versos de la Biblia o lo que ellos estaban estudiando, sino lo que Dios podía hacer en mi vida en el futuro, lo que Dios podía trabajar en mí. Look, I know more than anybody else that it is easier to do it without kids around. Yo sé que ustedes piensan también a lo mejor que es más fácil hacerlo sin niños alrededor. And I look back on my life and I know that this group of men and women would tell you that I was the biggest pain in their rear when it came to staying on task and doing the things that they asked me to do. Y yo sé que esas personas a lo mejor batallaron conmigo pensando, este muchacho no quiere hacer caso y es una persona con problemas que no hace lo que nosotros le decimos. But we will have to ask ourselves this question. I believe we will stand before God and have to answer ourselves for the same thing. And that is, how can we expect the next generation to raise up and to love God and to serve this world if we are not willing to invest in them and invite them along as we are serving? Y tal vez podemos hacernos esa pregunta, pero ¿cómo podemos hacer de que estos niños puedan venir y servir y Me equivoqué aquí un poco, Pero necesitan saber que unirse a Dios en sus obras no es opcional para nosotros los cristianos, de traer a esos niños aquí. Here's the deal. This one for me and our church is huge. I want us to be a church that is committed to saying this, and that is that our children and our youth, they get to serve just as much as we serve. Y quiero decirles que nuestros niños van a servirlo mucho, poner su servicio aquí si nosotros estamos sirviendo también. Look, I'm going to go ahead and tell you, they're going to goof off. They're going to make mistakes. They're going to screw things up. We're going to have to do more work just to fix what they messed up. But I believe that it is important that as we go along and as we grow as a church, that children are a part of what we do because they are our future. They are the future of what God is going to do in this community, and we must invest in them now. Nosotros sabemos que nuestros niños se van a equivocar, cometer errores y creer más trabajo para nosotros y arreglar esos errores. Pero necesitamos saber que unirse a Dios en sus obras, para ellos es el futuro de nosotros, es el futuro de nuestras generaciones venideras. So invite them along. As you are serving in this church, invite your children to serve with you. We love to have children serving alongside you. So, si tú eres una persona que está sirviendo en la iglesia, por favor invita a tus niños, a tus hijos a que sirvan en la iglesia. Nos gusta que vengan los niños a que sirvan aquí con nosotros. The next thing that we do is that we need to share the works of God in our lives. El siguiente punto es que comparte las obras de Dios en nuestras vidas. If you jump down to verses 11 and 12 of Psalm 78, it says this. It says, they forgot His works and the wonders that He had shown them. In the sight of their fathers He had performed wonders. Saltamos hasta el Salmo 78, 11, 12, sino que no olvidemos sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas. And after this, in the next 4 verses, it actually shares what miracles God performed in the lives of their fathers. Y eso es lo que nos dicen los versículos que vienen para compartir los milagros que Dios realizó para sus padres. But did you notice what it said happened? They had forgotten the works of God in the lives of their fathers. Pero lo que dice el pueblo de Dios olvidó lo que Dios había hecho en sus vidas de su padre. And we can only assume from this passage, but also looking at the future of what happens in the people of God, is this, that because they forgot the works of God, they forgot to pass on to the next generation what God had done for their people. Y eso es lo que ellos olvidaron, tal vez olvidaron
la palabra de Dios, la palabra de Él, de Dios, y la olvidaron en pasarla a las siguientes generaciones. When was the last time that you asked or that you told your children or your grandchildren about a way that God had worked in your life? And maybe even more than that, when was the last time that you shared with something that He did years ago to prove His faithfulness, to give to your children and grandchildren to carry with them? ¿Cuándo fue la última vez que tú compartiste con tus hijos o tus nietos la manera milagrosa en que Dios está trabajando en tu vida? O más que eso, ¿cuándo fue la última vez que tú hablaste y te sentaste con tus hijos para pasar más tiempo con ellos y darle la historia que Dios ha hecho en tu vida? Psalm 105 verses 1 and 2 says this. It says, "Oh, give thanks to the Lord, call upon His name, make known His deed among the peoples, sing to Him, sing praises to Him, tell of all of His wondrous deeds." Eso es lo que nos dice en Salmo 105, 1, 2. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. You see, God is asking us to do this. He's asking us to tell of the things that He's done in our lives, the things that He did in our grandparents' lives, the things that He did in their parents' lives. Why? Because what that does is when we tell our children and the next generation, it brings encouragement, it gives them hope, it gives them things to hold on to. And we need to never stop sharing the glorious works of God. Podemos mirar que cuando se trata de obras de Dios en tu vida, nunca debes de dejar de compartir las maravillas que Él ha hecho por ti. Pero a la luz del Salmo 78 es crucial que estamos pasando de eso a la próxima generación. Eso de la próxima generación, no les quitemos la esperanza, el aliento mientras caminan por la vida. We need to make sure that when our children hit those tough times in life, when they come upon those things where they're thinking, God, are you going to provide? They can recall all of these things that they remember their parents and grandparents telling them, and they can say, okay, God, you were faithful then, so you're going to be faithful today, and I'm going to stand on your word and your truth and your promise, knowing that you will be faithful. Que cuando tus hijos crezcan y tengan situaciones muy difíciles, de que ellos recuerden lo que tú les decías, de las historias que les contabas de tus padres y de tus abuelos, y de que él sepa que él tiene esperanza de que Dios llegará y proveerá por él. Finally, we need to share God's redemptive love. Y lo último, comparte el amor redentor de Dios. Later in Psalm 78, it actually shares that the people of God had forgotten about God's redemptive work in their life. Y en alguna parte del versículo 78 nos dice que hay personas que olvidaron lo que la palabra de Dios había hecho en ellos. There is no greater work on this earth than what Jesus Christ did for us on the cross. Would you guys agree? No hay ninguna palabra que podamos usar aquí en la faz de la tierra para describir lo que Jesús hizo por nosotros. ¿O hay alguna otra palabra? And when we talk about this redemptive love, I want you to understand, and I hope that you all experience it, because it is not about going to church, being good, giving money, loving others, being raised Baptist, Catholic, or some other religion. That's not what we're talking about. We're talking about the redemptive love that was done on the cross. No hay obra más grande que que el amor que derramó por nosotros en la cruz. ¿Has experimentado ese amor de redentor? No estoy hablando de ir a la iglesia, ser bueno, de dar dinero, amar a otros, ser criado como bautista, católico o alguna otra religión. So I want you to picture this. Quiero que te imagines esto. God sends His Son Jesus from heaven to earth to come to redeem His people who are living in a broken world. Dios envía a su Hijo Jesús a la tierra para redimir su posición más preciada en este mundo que está destruyéndose. Jesus lives a perfect life. Jesús vive una vida perfecta. He loves perfectly, Él ama perfectamente, heals the sick, sana a todos los enfermos, casts out demons, echa fuera a los demonios, befriends those who are deemed unworthy, se hace amigos de aquellas personas que se consideran indignos, stands up for the marginalized people, defiende a todas las personas marginadas, teaches, enseña, sacrifices, Él sacrifica, and on and on. y todo lo demás sigue y sigue y sigue. And what does that get him? ¿Y qué Él consigue de esto? Death on a cross. Morir en la cruz. But you know, here's the deal, is He knew that that was His mission. Pero eso es lo que Él sabía, era su misión. God sent Him with this purpose, and it was the ultimate sacrifice for all humanity so that they could be made right before God because of the sin that was in their life. Pero Él sabía que era su propósito. Dios lo envió con este propósito. Y eso sería el sacrificio máximo para toda la humanidad por su pecado. Los había separado de Dios. So what does He do? He willingly goes to the cross.
¿Qué fue lo que hizo él? Voluntariamente él fue y murió en la cruz. He dies and was buried. Él murió y fue sepultado. But the grave, it could not hold him. Pero sabemos que la tumba no lo pudo detener. He comes back to life. Él resucitó He is seen by many, y fue visto por muchas personas, walking on this earth. caminando en la tierra. And and then at the very end of this, we know that he ascends to heaven and he lives sitting next to God as King of the kingdom of heaven. Y sabemos que él caminó y fue levantado hacia el cielo y ahora está sentado junto con Dios como el rey del reino de los cielos. Guys, if this doesn't get you excited, this is the greatest work. This is the thing that we should be telling every single day of our life. Yo no sé si tú te sientes emocionado por esto, pero esto es lo que nosotros tenemos que compartir en toda nuestra vida. Esta es la gente más grande de todas las obras que hizo Dios. We need to be telling it over and over and over to our children, Necesitamos contarle a nuestros hijos una vez, otra vez y otra vez a nuestros hijos, to their friends, sus amigos, to the children that are in this church, a los niños que vienen a to the children in our neighborhood, los niños de nuestro vecindario, to the children on our kids' teams, a los niños sports teams, que están haciendo deportes junto con nuestros niños, the kids that we coach, a los niños que nosotros estamos guiando. every single person that God opens up the opportunity for us, we should be sharing the story of what He did for us on the cross. Cada oportunidad que nosotros tengamos y que Dios nos mande a una persona que nosotros podamos compartir y decirle lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. We need to be sharing about His redemptive love and what it has done for us. Debemos de compartir el amor redentor de Dios y qué es lo que ha impactado nuestras vidas. Now, I had this great uncle, and he had no children, no family of his own. Yo tengo un tío que no tiene hijos, no tiene una segunda generación. He worked hard all of his life, and he was always traveling for business somewhere. Él trabajó tan duro en su vida y siempre estuvo viajando por viajes de negocios. We knew very little about him, but what we did know is that he was very successful, and he was admired by everybody that he worked with. Nosotros no lo supimos mucho de él, lo único que sabíamos de que era una persona súper exitosa y todo era muy admirado por las personas de su alrededor. Now, at his funeral, nobody really from the family knew anything to say about him, so the only people that really shared much about him, other than Christmas and Thanksgiving, was the people that he worked with every single day. Cuando él falleció, en realidad la familia no tenía nada que describir de él, no lo conocíamos. Sin embargo, las personas que hablaron en ese día fueron las personas que lo rodeaban en su empleo. And recently, after about 20 years after he has passed away, it came to our knowledge as a family that he was actually worth a great fortune and had a very successful business that he had built. 20 años después de su fallecimiento nos damos cuenta de que él había construido un imperio, era multimillonario y nosotros no lo sabíamos. But he had never shared any of this success with his family, and we didn't know that. Él nunca compartió su éxito con ninguno de su familia y nadie sabía de eso. And the funny part about it is that until his funeral, the business didn't really, they didn't know any of us. And they didn't really meet any of us, and they didn't really know who to go to after this all happened. So, cuando él falleció, las personas que quedaron al frente de ese negocio no sabían, no conocían a ningún familiar de él, no sabían a quién llamarle para darle esas finanzas o darle un reporte, no sabían nada. And so what we have found out that this fortune that he had has been used over the last 20 years to basically keep his business afloat. Lo único que sabemos últimamente es de que esa fortuna siguió trabajando por 20 años más hasta que este negocio está desapareciendo. And because he didn't pass on to anybody what the business really how to run it or how to do any part of it, the business eventually just had to close its doors. Porque él no compartió ningún conocimiento para algún familiar o una persona que supiera cómo llevar al frente esta compañía. And this all happened because he had kept it all to himself. Y esto pasó ¿por qué? Porque él lo dejó simplemente para su persona. So we all missed out on our inheritance and the money that was due us as a family. So, say it again. We all missed out on the inheritance. So, nosotros hemos, no sé cómo se dice eso, pero la herencia, nosotros no fuimos parte de esa herencia. Now, this is a completely fictitious story, all right? Es una historia falsa, no se preocupen. But how many of you would feel just a
emptiness in your stomach if you knew that you lost out on an inheritance because you simply didn't know that the person had it. Pero ¿cuántas personas de ustedes sintieron algo, un cosquillón en el estómago diciendo que esta persona que acaba de fallecer, pues no les compartió nada ni les dijo nada? Okay, anybody? Anybody? All right, okay, so there's a few. Okay, here's what I want you to know. When we don't share the stories of God and the things that He has done in our life, it is the exact same thing that we are doing to our children. Cuando nosotros no compartimos la obra de Dios que ha hecho en nuestras vidas, es exactamente esto lo que estamos haciendo para nuestros niños. Why am I who I am today? It's because of what God has done in me, and I need to share the things that God has done in me with the next generation because they need to know the secret to getting there as well, and they can only get there if we share the stories of what God has done for us. Porque es lo que yo soy hoy en día, por eso estoy aquí. You don't have that one in here, huh? Por eso estoy aquí y porque estoy compartiendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en mi vida y estoy siendo seguro de que lo puedo pasar a la siguiente generación. He has redeemed us. Él nos ha redimido, He has blessed us. nos ha bendecido. He has performed miracles in our lives. Él ha realizado muchísimos milagros en nuestras vidas. He has given us more than we could ever imagine. Él nos ha dado más de lo que nosotros podemos imaginar. And the next generation needs to hear these stories and be encouraged by them so that what? So that their lives can be pointed to the God that can do the exact same thing in their lives. That's the inheritance that's greater than anything that we could ever pass on to our children and their children. Y la próxima generación de nuestros hijos y nietos necesitan escuchar la historia de las increíbles obras de Dios en nuestras vidas. Ellos necesitan saber que estuvo detrás de todas las bendiciones. No olvides siempre compartirles. So today I want you to know this. This is what I want us to all leave with. God has called us to open up our mouths and to share His wondrous works that He has done in our lives. Eso es lo que quiero que sepamos ahora. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a salir allá afuera y compartir la historia de que Él ha hecho en nuestras vidas. Let's pray. Oremos. God, we thank you for your redemptive love. We thank you for what Jesus has done for us on the cross. Dios mío, te damos gracias por tu amor redentor que nos has dado y por la venida de Jesús en morir en la cruz. And Lord, as we're getting ready to celebrate 2 baptisms today of what you have done in their life, Y vamos a celebrar 2 bautizos a hoy de la obra que has hecho en sus vidas de ellos. may we never forget to continually share of the great things that you've done for us. Nunca se nos olvidará de compartir lo que has hecho por nosotros. If you do not know Jesus and have not experienced His redemptive love, Si no conoces a Jesús, si no has experimentado el amor redentor de Dios, then I would ask that today you cry out to Him and you come see me or Pastor Cole or Pastor Fernando and ask us to know, how can I experience this love? y si no lo has experimentado, quiero que hables con Él y que vengas y nos mires a Pastor Tim, Pastor Cole, Pastor Fernando y que nos preguntes cómo podemos hacer esa conexión con Dios. Because it's only when we experience that love that we can then share of the glorious works of God. Porque es la única forma que podemos compartir la obra de Dios. God, be with our praise and our worship now as we just lift up our songs to you. Dios mío, quédate con nosotros y con nuestros niños. In your name, amen. En tu nombre. Amén. Quiero levantar a ti mis manos